In Capital News tonight, Dodoma region receives 26.4 tons of sugar to address sugar shortage. The government and International Monetary Fund IMF are holding talks on the extended credit facility program in order to speed up production growth. And in sports news, 4 swimmers to represent the country at the World Championship in Doha. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get started with the national news. Dodoma region has received a consignment of 26.4 tons of VAT-exempted sugar to address the sugar shortage situation that is affecting various regions of the country, whereby sugar will be sold at the wholesale price of 2,800 shillings a kilo and retail price starting from 3,000 shillings a kilo. Binafsi namshukuru Mungu kwanza nimepata sukari kwa sababu ndani ya wiki 3 wateja wamenisumbua sana. Mimi mwenyewe binafsi nimeteseka. Najaribu kuzungukia kila duka, unakuta kila tajiri anauza bei anayoitaka. Lakini pia tumechukua uamuzi wa kuuza mifuko isiyozidi 5 kwa kila mtu ili sukari ienee na watu wote wapate. Tukienda kuwauzia wafanyabiashara wakubwa, wana uwezo wa kuchukua hii sukari yote, then kukawa na risk ya price hike tena. Baada ya maelekezo haya, ni matarajio yangu kwamba nikipita katika maduka sasa ya rejareja nitakuta mnauza sukari kwa bei isiyozidi 3,000 kwa kilo, kwa sababu ndio bei elekezi ya serikali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo niwaombe mkafanye kazi hii kwa uadilifu. And Vice President Dr. Philip Mpango said in order to address unemployment in Africa, there is need for strengthening of inclusive cooperation between stakeholders. Dr. Mpango made the call at the opening of a stakeholders meeting on labor and employment issues taking place in Dar es Salaam. In this area of technological advancement, it can be expected that job creation will be affected by AI. Now, if you read the literature, one strand of thought is that AI will lead to significant reduction in available jobs. However, another strand of thought is that the use of AI can create new jobs, especially those that require technical skills. What is important, therefore, is that Africa should endeavor to upskill, and embrace technology to enhance productivity instead of seeing technology as a threat to job security. And we are very proud to organize this event in East Africa for the first time, and we thought Tanzania is the right country for many reasons. One is because of the level of social dialogue that you have, even though there are challenges, and we heard the Vice President also refer to the challenges with some figures that are very, very relevant. But you have some good basis also to find agreements and to find a way forward. And this social dialogue approach can make a huge difference, isn't it? Kama ambavyo unaona kwamba maendeleo ya teknolojia yanaweza kuleta changamoto mbalimbali katika sekta ya ajira na kazi. Kwa hiyo masuala ambayo pia yanaenda kuzungumziwa katika siku hizi mbili ni pamoja na utengenezaji wa ajira Afrika. Na katika kujikita na swala hilo zima la utengenezaji wa ajira Afrika, basi tumejikita katika kuzungumzia kuhusu masuala ya ujuzi, uongezaji wa ujuzi. Muhimbili National Hospital has conducted successful genital reshaping surgeries on 31 intersex children and youth, with the report saying the patients have been discharged and are recovering well. Katika upasuaji uliofanyika watoto 31, kati yao 6 walikuwa na jinsia tata. Sasa, kwa nini tunaita jinsia tata? Jinsia tata tunaweza kuweka katika mafungu matatu. Kuna mtoto anazaliwa, ukimwangalia hivi kwa maumbile yake unaona ni mvulana.
lakini kiuhalisia ni msichana. Kuna mwingine anazaliwa, ukimwangalia hivi kimaumbile anaonekana ni msichana, lakini kiuhalisia ni mvulana. Kuna kundi la tatu ambalo ndio gumu zaidi, anazaliwa na jinsia zote mbili. Ukimwangalia kwa maumbile ya nje unaweza ukahisi kwamba ni mvulana, lakini kiuhalisia ana jinsia zote mbili. Kile ni kilema kama vilema vingine, na tatizo hili linaweza likatokea hata tu pale ambako kunakuwa na muungano wa mbegu za kiume na kike. Vile vinasaba ambavyo vinatengeneza utu wetu, kinaweza kikatokea tatizo tu, labda kitu kidogo kimenyofoka pale, kinaleta kule kuzaliwa na hilo tatizo. Hakuna, uwezi kumlaumu mzazi yoyote kati ya mwanaume au mwanamke. Kwa hiyo tunaita ile ni kama bahati mbaya. Takwimu zilizopo duniani, mtoto mmoja katika watoto 5,000 wanaozaliwa hai, mmoja anakuwa na jinsia tata. Na tukiwachanganya wote wale waliozaliwa na matundu ya njia mkojo hayako eneo lake, na wengine waliozaliwa na vibofu au mchanganyiko wa njia haya kubwa na kike na mkojo, tunapata mtoto mmoja katika watoto 300 waliozaliwa hai. Tafadhali sana, ni muhimu sana kufanya uchunguzi ule wa awali wa nje tu, kumtizama mtoto vizuri kuliko ile ya haraka tu. Umepata mtoto wa kiume, mashallah, kila mtu anashukuru, anakimbia, alafu kumbe kuna hizo changamoto. Lakini na kwa upande wa kina mama, kama tulivyosema mwanzo, tafadhali mchunguze mtoto wako vizuri sana akiwa mdogo, tuweze kurekebisha. Leteni watoto, leteni vijana, tuwafanyie uchunguzi. And food and vegetable traders at Mbuni Market in Moshi District, Kilimanjaro region, where more than 2,000 stalls were destroyed by a fire in the early hours of Tuesday morning, have urged the government to speed up reconstruction of the market as they are currently conducting their business activities along the roadside in a congested environment. Tuko kwenye wakati mgumu na utaratibu uliopo ni kwamba tutarudishwa sokoni, lakini kwa muda gani? Maana yani hali ni ngumu, pamefinyu sana. Kwa hiyo tuna banana, hatuna hata mahali pa kukaa penye amani jamani. Wazo langu kwa serikali, wao wanaandaa timu maalum kwa ajili ya kufuatilia kila baada ya muda miundombinu ya masoko yetu. Wanaandaa timu kwa ajili ya kufuatilia kila baada ya muda ni wapi pa kurekebishwa, na tumekubaliana kwamba baada ya kukamilisha usafi wa hapa ambao tayari imeshaanza, tukishakamilisha usafi wa hapa na kurudisha katika hali ya kawaida, basi kwa sasa kwanza hii barabara ya Swahili barabara kwa sasa zitatumika, tutazifunga ili zitumike kwa ajili ya wafanyabiashara wetu ambao wanafanya shughuli zao hapa. Members of Parliament in Dodoma, while debating the Social Welfare and Community Development Parliamentary Committee report for 2023, questioned why no funds have been allocated for petty traders, popularly known as Machinga, despite the government allocating 18.5 billion shillings for small entrepreneurs in the 2023-2024 budget. Walivyojaa watu pale wanafanya biashara ndogo ndogo, wale wote hawana vitambulisho, lakini wanakata kila siku, wanalipa shilingi 1,000. Ina maana kwa mwezi ni shilingi 30,000, kwa mwaka ni shilingi 360,000. Kazi ni kubwa, lakini bado kuna hela zinachezewa tu. Kwa kweli ni hela nyingi ambazo Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ana uwezo hela hizi akazifanyia wizara mbili bila kutegemea hela zingine zozote. Kwa kuwa kipindi cha miaka 2 mfululizo hakuna fedha iliyotolewa kwa ajili ya mikopo yenye masharti nafuu kwa wafanyabiashara ndogo ndogo, jambo linalokwamisha juhudi za kuwezesha wafanyabiashara ndogo ndogo kujinasua kiuchumi. Hivyo basi, bunge linaazimia kwamba serikali itoe fedha zilizoidhinishwa na bunge kwa ajili ya mikopo nafuu. Residents from Itilima district and Simiyu region have called on the government to speed up rehabilitation of road infrastructure destroyed by rains, as their poor conditions have affected various economic activities, including transportation of crops to markets.
ina maana barabara sehemu nyingi zimetoboka. Sasa wakati wa usafiri na nini tunahangaika sana. Mpaka magari ambayo yalikuwa yanapita barabara letu ili kwenda Migato na kutupeleka hadi Mwanza hadi Shinyanga zimeshindwa kufika Migato. Siku hizi zinakomezea Itilima la Gangabilili. Ninaishauri tu serikali iendelee kuwekeza katika position ya barabara ili kwamba wananchi waweze kuondokana na hizo changamoto. Hususan ni barabara hii ya kutoka Rongaromboko kuja Migato. Kuna maeneo kabisa ambayo yamekatika, hata kama mtu ana mzazi anaweza akajifungulia pale mbugani. Kwa hiyo zipo juhudi mahususi ambazo sasa hivi tunazo kipindi hichi ambacho ni cha mvua. Tunapopata taarifa, sisi kama wataalamu tunafika eneo hilo, tunakagua na tunaainisha aina ya matengenezo ambayo yanatakiwa kurejesha mawasiliano katika kipindi hicho cha mvua ambazo zinakuwepo. Kwa hiyo baada ya kupata ile changamoto ya barabara zile kuweza overflow na kuweza kufanya erosion ya zile karavati, tumeshaanza kurejesha. Usiku na mchana sasa hivi hatulali, kwa maana ya kwamba mafundo yako maeneo ya kazi, fedha tunazo za kufanya hizo kazi na tumeshaanza kurejesha mawasiliano. Crocodiles and hippos at Mikumi National Park have continued to be among animals attracting tourists to visit the park, with youth who clean the pond also becoming an attraction to visitors. Tunapomaliza kama hivyo tunaweza tukafika hapo tukakuta hapo mamba wako juu, lakini sisi tunapofika wale mamba wao wanaingia kwenye maji, kuwa hawapendi kelele. Wanaingia kwenye maji, wanatulia, sisi tunafanya kazi zetu, tunaondoka bila wale wanyama kutusumbua. Kwa huku nilikotoka nishaikuwaona jamaa zangu baadhi walishapata hizo asali, lakini mamba wa kule kwetu ni tofauti na wa huku, kwa sababu kule kwetu kuna mito mikubwa. Kule kwetu Ifakara kuna mito mikubwa wenye mamba wakali. Sasa nilipofika hapa nikakuta mamba hapa na utofauti, kwa sababu nafanya kazi hawanisumbui. Kwa hiyo nimwazoea. Na hata viboko wa kule wana tofauti na hapa, kwa sababu mara nyingi huwa wanaona watu mara kwa mara hawasumbui. Hata wanyama wa huko kwetu tofauti na wa huko. Sisi kama hifadhi tuna watu ambao wanatumika, ni vibarua ambao tunawatumia kutoa magugu haya, na vibarua hawa wanatoka katika familia moja, ndio wao wamekuwa wakifanya kazi ya kutoa magugu haya na wana uzoefu ambao wanaweza tukatoa wakati wanyama hawa bado wapo ndani ya haya mabwawa. Kwa hiyo sisi kama hifadhi tunahakikisha kwamba tunatoa magugu haya ili wageni wanapofika katika eneo hili waweze kuona wanyama kirahisi. And now for our special report from Germany. In order to regulate the use of artificial intelligence, the EU member states have approved laws to regulate the use and safety of AI. DW's Thomas Sparrow from Berlin has more on this. Thomas, what are the main elements of these new regulations? European Union states approved, they gave green light to these new regulations on the use of artificial intelligence. This is seen as a key step towards those regulations coming into force. And basically what they intend to achieve is a balance between safety, between respecting people's fundamental rights on the one hand, and on the other hand, still allowing companies to innovate and to develop products that could help Europe also compete in terms of AI when it comes, for example, to the United States or to China. It's that balance that is at the core of these new regulations. The new regulations have a risk-based approach. In other words, the higher the risk for the artificial intelligence product, the more rules, the more regulations are put in place. And there are certain risks that are already being described as unacceptable. For example, the untargeted scraping of facial images from the internet or from CCTV, recognizing emotions based on artificial intelligence, or also biometric categorization to infer sensitive information about people, such as their religious beliefs or their sexual orientation. So all in all, it is a very comprehensive project, and also one that has been marked by a lot of controversy here in Europe. Has there been some criticism? It has been very controversial all along. This has been a rather long process for European leaders to come to this point, and there have been certain issues that have been problematic, that have been hotly discussed. One is precisely how to make Europe
competitive while at the same time respecting and guaranteeing those fundamental rights. There were concerns by some countries that these regulations could actually affect this capacity of Europe to compete with the United States or with China. On the other hand, there are also concerns about the fundamental rights aspect, with non-governmental organizations stressing that with these regulations, some of those fundamental rights could be, and I'm quoting, traded away. So all in all, as I stressed, this has been a very difficult topic to discuss, but at the same time, it's a very important topic to discuss because it's absolutely clear that artificial intelligence plays a very important, a very significant role in basically all aspects of our societies. When will it come into force? And this is exactly an important question because although the European Union states gave the green light, there is still some process to go ahead, and one of the main elements there is that the European Parliament has to vote on these issues, has to give its green light as well. This could happen in the next few weeks, and then after that it will be about the implementation of this new regulation. And that's also something very important because it's not only about determining what rules are in place, determining how to make that balance between safety, between rights and innovation, but also how ultimately that will be implemented. So once the European Parliament also gives its green light, once this enters into force, then the focus will be. Thank you very much for that update, Thomas. And that special report ends our national news. Business News is next. In business news, the Minister of Finance, Dr. Mwigulu Nchemba, has opened talks between the government and a team of experts from the International Monetary Fund, IMF, that is in the country to assess implementation of the Extended Credit Facility Program, which enables access to relief loans that help spur production growth. Dola bilioni 1.1 ambayo imesaidia katika kutekeleza maono ya Mheshimiwa Rais katika uwekezaji kwenye sekta za uzalishaji. Hivi leo tunaona miradi mikubwa ya umwagiliaji, tunaona program kwenye Wizara ya Mifugo na Uvuvi, tunaona mazingira bora katika uwekezaji na biashara, ikiwemo wa machinga na makundi mengine ya aina hiyo, na sekta zingine ndogo ndogo katika Wizara ya Kilimo. And they also the directors took a very strong note of your request for the RSF, and based on that, we'll take some actions. Maybe just to sketch our objectives for the visit that we have here. It's a short visit, but quite busy. First objective is to really catch up with recent developments and policies, and of course the key macroeconomic indicators, growth for 2023-24, budget execution for the current fiscal year, and to see where some of the challenges are perhaps in the non-tax revenue side. And what efforts are being made to make sure that we keep the current budget. Of course, also discuss the plans that you have for next year's budget. An operation being implemented by the Security Committee in Sumbawanga District, Rukwa Region, has led to the arrest of several wholesale and retail sugar traders who have been found violating prices set by the government. Nishagawa namba zangu zote, maana ukifanya kuficha wewe ndio unayeumia. Huko mkuu wa wilaya hayupo huko unakonunua sukari shilingi 4,500, lakini ukitoa taarifa itanifanya mimi nikusaidie wewe kununua sukari kwa bei iliyoelekezwa na serikali.
Kwa watendaji wote wa serikali, kwa maana kule kuna watendaji wa vijiji, kuna watendaji wa mitaa, kuna watendaji wa kata, kuna maafisa tarafa, wote wafuatilie haya maelekezo ya serikali na watoe taarifa. Kweli hali ya sukari, yani hatuelewi saizi. Hadi tumeacha kunywa na chai, watoto wetu uji tunawekea chumvi. Sukari imepanda bei, yani hatuelewi, sijui ni kwa ajili ya nini. The government has said that it is taking measures to make sure fertilizer companies sell their products in different measurements so that they can meet the requirement of farmers and prevent tampering of bags by unscrupulous agents. Kupitia mamlaka ya TFRA imeelekeza waagizaji, wazalishaji na wasambazaji wa mbolea nchini kuanza kufungasha mbolea katika ujazo unaotofautiana kuanzia kilo 5, 10, 25 na 50 ili kuwawezesha wakulima kupata mbolea kulingana na mahitaji yao. Katika msimu wa 23-24 kampuni 3 zimeshaanza kufungasha mbolea. Kampuni hizo ni ETG Limited, Yara Tanzania Limited na Minjingu Mines and Fertilizer Limited. Hata hivyo, serikali inaendelea kuhimiza kampuni za mbolea nchini kufungasha katika ujazo tofauti ili kukidhi mahitaji ya wakulima, kuongeza matumizi ya mbolea. That is where we leave off with business news. Sports news is next. Now in sports. The National Sports Council has handed over the national flag to the national swimming team comprising of 4 swimmers who will represent the country at the World Championships in Doha. Taifa tunategemea mambo mazuri yatakuja, kwa hiyo mwende salama, mkatuwakilishe vizuri. Tuko hapa na wachezaji 4, Ethan Alimanya, Michael Joseph, Natalia Ladha na Amelia Charlie. Of course kwa leo nani hayupo Amelia kwa sababu bado anamalizia kazi zake za shule, lakini ili kundi wamejiandaa na wamefurahi sana kuweza kupata fursa ya kwenda kuwakilisha nchi. Kufanya mazoezi kama mwezi 6-7 hivi, na tumejiandaa physically na pia kichwani tumejiandaa kwamba tunataka kwenda hapo kufanya nini, kupata mida ipi na kuenda ku accomplish nini. So nadhani tutafanya vizuri. And the Ngome handball team has started training for the CDF Cup that is scheduled to take place in May this year in Dar es Salaam. Maendeleo ni mazuri sana, na ukizingatia timu ya Ngome ndo mabingwa watetezi, kwa hiyo natumai tutafanya vizuri katika mashindano yajayo. Mashindano ni ya mkuu wa majeshi. Yako lini? Yanafanyika mwezi wa 5 hapa Dar es Salaam. Na spirit ya mchezo, wapo tayari kwa kujiandaa na mashindano yote ambayo yako mbeleni. Kiukweli kila mtu yuko safi, yuko imara, hamna majeruhi mpaka sasa hivi. Tunaendelea vizuri. Kidogo zamani na sasa ni tofauti. Kidogo sasa hivi umeweza kuamka sana kwa sababu Tanzania's national amputee football team has received sports gear from the National Sports Council in preparation for the Amputee Africa Cup of Nations. And that sports item ends our news bulletin for tonight. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Have a good night.